La sala de la Corte Superior de Justicia estaba abarrotada hasta el límite. Cada asiento ocupado, cada rincón lleno de curiosidad y expectativa. Los murmullos de la audiencia se mezclaban con el zumbido de las luces fluorescentes, creando una sinfonía de tensión que parecía resonar en las paredes de mármol antiguo. Nadie esperaba un día ordinario, y ciertamente lo que estaba a punto de ocurrir sería recordado por años. Valentina Reyes, una joven latina de 23 años, estaba de pie en el estrado, esposada, con los ojos fijos en el suelo. Su corazón latía como un tambor, golpeando contra su pecho con la fuerza de un trueno silencioso. La acusación contra ella era grave, fraude electrónico, suplantación de identidad y estafa agravada. Durante meses, según el fiscal, había engañado a empresas multinacionales, instituciones educativas y hasta organismos gubernamentales, afirmando poder traducir documentos en 10 idiomas diferentes. La incredulidad y el escarnio de todos los presentes eran palpables, y Valentina sentía cada mirada clavada en su espalda como dagas de juicio. A su lado, Patricia Mendoza, su defensora pública, revisaba apresuradamente sus notas, con el temblor apenas perceptible de sus manos, que dilataba el agotamiento de incontables noches sin dormir y café derramado sobre papeles amarillentos. Caso número 47B, 2024, el Estado contra Valentina Reyes, anunció el secretario del tribunal con voz firme. Un silencio tenso siguió, como si él mismo se contuviera, esperando que la tragedia comenzara. El juez Harrison Mitchell, hombre de contextura, robusto y cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, entró por la puerta lateral cargando una pila de documentos. Su expresión era un lienzo de aburrimiento mezclado con superioridad, y una pizca de desdén, esculpida por años de tomar decisiones que alteraban vidas ajenas. Pueden sentarse, ordenó con voz firme mientras dejaba caer los papeles sobre su escritorio con un golpe seco que resonó por toda la sala, sobresaltando incluso a algunos miembros de la audiencia. Valentina permaneció de pie, consciente que cada movimiento era observado, analizado, juzgado antes de que siquiera tuviera oportunidad de hablar. Respiró hondo, y sintió como el aire frío de la sala le acariciaba la piel, mientras la tensión interna se mezclaba con el tema y la determinación. A pesar de las esposas, sus manos temblaban mínimamente, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina que recorría cada fibra de su ser. El fiscal Thomas Bradford, de aspecto delgado y facciones afiladas, se levantó con una teatralidad que buscaba dominar el espacio. Ajustó su corbata con precisión, como un actor que se prepara para la escena más importante de su vida. Su acento de clase alto y refinado imponía jerarquías sin esfuerzo. Su señoría, comenzó Bradford, su voz resonando como un tambor militar. Tenemos ante nosotros a una joven que ha perpetrado uno de los fraudes más elaborados que esta corte haya visto. Caminó lentamente frente al jurado, Hassan, do una pausa dramática que hizo que cada ojo en la sala se clavara en su figura esbelta. Durante meses la señorita Reyes se hizo pasar por traductora certificada, ofreciendo servicios en 10 idiomas diferentes, cobrando miles de dólares por trabajos que en realidad nunca realizó. Su sonrisa pretendía ser compasiva, pero lo único que transmitía era una mezcla de desprecio y superioridad. Valentina cerró los ojos un instante, inhaló profundamente y recordó cada momento que la había llevado hasta ese estrado. La necesidad económica que la había empujado a tomar decisiones desesperadas, las largas noches estudiando idiomas sin apoyo formal, los días de sol, y sacrificio, la humiliación constante de ser subestimada
por su origen, y circunstancias. Patricia Mendoza intervino, su voz temblorosa pero decidida, su señoría, mi clienta mansion su inocencia. Los cargos presentados se basan en Melanton, didos y falta de comunicación con sus empleadores. La señorita Reyes está dispuesto a demostrar que posee las capacidades que afirma tener. Un murmullo recorrió la sala. El juez arqueó una ceja, su expresión mezclando incredulidad con diversión contenida. ¿Y cómo exactamente planea demostrar que habla 10 idiomas? ¿Acaso nos cantará una canción en cada uno? Preguntó con tono burlón. La risa contenida de algunos asistentes llenó la sala. Valentina levantó la cabeza, y sus ojos, oscuros y profundos, encontraron los del juez. En ese instante, todo el miedo, todo el dolor y toda la humiliación se transformaron en un fuego que ardía en sus pupilas. Su voz surgió clara y firme, habló 10 idiomas su señoría, y pudo demostrarlo aquí mismo si me lo permite. El silencio que siguió fue absoluto. Cada respiración contenida, cada movimiento detenido, como si la sala misma hubiera quedado suspendida en el tiempo. Incluso el juez, robusto y seguro de sí mismo, pareció perder la compostura por un instante. Entonces, para sorpresa de todos, soltó una carcajada estruendosa. No era una risa educada ni contenida, era una explosión de incredulidad mezclada con fascinación. Esto es increíble, exclamó entre risas, limpiando las lágrimas de los ojos con un pañuelo. La acusada quiere demostrarnos que habla 10 idiomas aquí mismo. Algunos miembros del público se unieron a la risa, otros permanecieron expectantes, curiosos, sin saber qué esperar. Valentina respiró profundo, sin do como el peso del juicio, y la burla se mezclaban con la adrenalina del desafío que estaba por enfrentar. Este era el momento que definiría no solo su destino legal, sino también su dignidad, su orgullo, y su capacidad de transformar la incredulidad en respeto. Mientras todos los ojos estaban fijos en ella, se dio cuenta de algo fundamental. No importaba si la corte creía o no, lo que importaba era demostrar, primero a sí misma, que podía superar cualquier expectativa, incluso la de quien se burlaban de su nombre y origen. Con cada palabra que había pronunciado, había encendido una chispa en la sala, y esa chispa pronto se convertiría en un fuego que nadie olvidaría. La tensión era tangible, casi eléctrica. Cada movimiento, cada respiración de Valentina, parecía amplificado por el silencio expectante. Los jurados se inclinaban hacia adelante. Los periodistas sostenían sus cámaras apagadas con anticipación, y los espectadores, algunos escépticos, otros ansiosos, contenían la respiración esperando el primer indicio de que esta joven realmente poseía el don que afirmaba. Valentina cerró los ojos un momento, evocando cada lección aprendida, cada palabra memorizada, cada idioma practicado en sold, y con esfuerzo silencioso. Luego, con un leve giro de cabeza, comenzó a hablar, no con miedo, sino con la autoridad de quien ha trabajado incansavelmente para demostrar su valor. La sala se transformó, lo que antes era burla y duda ahora estaba impregnado de tensión y anticipación. Nadie quería perderse ni un segundo de lo que estaba a punto de suceder. Cada respiración, cada parpadeo, cada gesto, se convirtió en un latido compartido entre la acusada, el juez y la audiencia. Valentina estaba lista. Había llegado el momento de transformar la incredulidad en asombro, de convertir la duda en reconocimiento, y demostrar que la fuerza de la determinación y el talento genuino podía superar cualquier prejuicio, indiferencia o burla. En ese instante, la historia que nadie esperaba comenzaba a desplegarse.
con coda palabra, y coda idioma serviendo como prueba de que la audacia, y la preparación podían desafiar, incluso, las expectativas más escépticas. La Joven Latina, con los ojos brillantes de determinación, estaba a punto de redefinir no solo su destino, sino también la percepción de todos los que la rodeaban. Y mientras los murmullos se transformaban en silencio absoluto, se podía sentir, en cada rincón de la sala, que algo extraordinario estaba por suceder. La tensión era tal que parecía que el tiempo mismo se había detenido, y Valentina, con una mezcla de calma y fuego interior, se preparaba para el acto que cambiaría todo. Su voz resonó de nuevo, firme y clara, permiso para demostrar su señoría. Y con esas palabras, el primer acto de una historia que sería recordada para siempre comenzaba, diciendo a todos con el corazón latiendo y la mente cuestionando lo que creían posible. El silencio absoluto en la sala era casi insoportable. Cada respiración, cada parpadeo, se sentía amplificado, como si los muros mismos contuvieran la intriga y la expectativa. Valentina respiró hondo, sintiendo como sus nervios y su determinación luchaban entre sí. Sabía que el mínimo error podría ser usado en su contra, pero también sabía que este era su momento para demostrar que no era la estafadora que todos creían. Su mirada se desplazó lentamente por la sala, y por primera vez percibió los rostros detrás de cada asiento. Algunos curiosos, otros escépticos, un grupo de periodistas con cámaras, listas para capturar cualquier indicio de debilidad, y por supuesto, el jurado, que la observaba con atención, evaluando cada pequeño gesto como si de ello dependiera la historia misma de su vida. Patricia Mendoza, a su lado, le lanzó un leve asentimiento, un gesto silencioso que decía, puedes hacerlo, yo creo en ti. Es simple, acción como un poco su ansiedad. Valentina cerró los ojos un instante y recordó cada sacrificio que la había llevado hasta allí. Las noches interminables estudiando vocabulario y gramática, los días trabajando limpiando oficinas. Las miradas de duda de Queens creen que sus sueños eran imposibles. Cada experiencia había reforzado su voluntad y su capacidad para persistir. Cuando abrió los ojos, lo hizo con una determinación que parecía cortar el aire. Su señoría, con su permiso, me gustaría comenzar demostrando mi habilidad con los idiomas, dijo, su voz firme clara, y cargada de una autoridad que sorprendió incluso al juez Mitchell. El juez arqueó una ceja, esbozando una sonrisa escéptica, mientras el fiscal, Bradford, frunció el ceño, claramente molesto de que la acusada se atreviera a desafiar su narrativa con tanta audacia. Proceda, dijo Mitchell, dejando que la tensión creciera aún más. Valentina respiró profundamente y comenzó con un lenguaje que parecía fluir de manera natural. Primero el inglés, con una pronunciación perfecta, y una cadencia que demostraba años de práctica disciplinada. El murmullo inicial de la sala se convirtió en un silencio respetuoso. La voz de Valentina llenaba el espacio, resonando con claridad en cada rincón. Luego pasó al francés, conjugando verbos y construyendo frases complejas con una facilidad que dejaba a todos boquiabiertos. El público comenzó a inclinarse hacia adelante, algunos con incredulidad, otros con asombro genuino. Cada idioma que pronunciaba parecía más impresionante que el anterior, alemán, italiano, portugués, ruso. Su dominio era tan preciso que incluso el fiscal Bradford se quedó sin palabras, incapaz de interrumpir. El juez Mitchell, aunque intentaba mantener su expresión neutral, no pudo evitar fruncir el ceño. Yo ante lo que claramente era un talento extraordinario. Valentina no solo hablaba, interpretaba,
moduloba su voz, demostrando comprensión profunda y habilidades culturales que iban más allá de simples traducciones. Cada palabra estaba impregnada de significado, mostrando que no era solo un conocimiento teórico, sino una verdadera maestría. Cuando ligó al árabe, muchos en la sala intercambiaron miradas sorprendidas, murmurando entre ellos. No solo estaba pronunciando correctamente, sino que construía frases que reflejaban matices y contextos culturales precisos. Patricia Mendoza respiró con alivio. Este era el tipo de evidencia que necesitaban para romper la narrativa que el fiscal había construido. Sin embargo, la tensión estaba lejos de desaparecer. Bradford, con una expresión de incredulidad, comenzó a levantarse, intentando interrumpir. Su señoría, esto no prueba nada. Dijo con voz controlada, pero cargada de frustración. Ella podría estar recitando memorias o repetición, dos frases aprendidas. Eso no demuestra certificación ni legalidad. Mitchell levantó una mano, deteniendo al fiscal. Silencio, permítanme continuar. Quiero escucharla, dijo, su tono firme pero con un leve destello de curiosidad en los ojos. Valentina continuó, pasando al japonés, luego al chino mandarín, al hindi, al coreano, y finalmente al swahili. Cada idioma presentado con precisión, cada frase contextualizada adecuadamente, mostrando no solo fluidez sino también comprensión cultural y contextual. La sala estaba muda y la incredulidad. El inicial comenzaba a transformarse en asombro y respeto. Los murmullos se transformaban en susurros de admiración. Y algunas personas empezaban a grabar con sus teléfonos, anticipando un momento histórico. La joven latina estaba cambiando la percepción de todos, no con palabras de defensa, sino con demostraciones vivas de su talento. Bradford intentó una última intervención, con el rostro rojo de frustración. Su señoría, esto es un espectáculo, no una evidencia legal. No hay certificados, no hay diplomas, solo showmanship. Mitchell, sin apartar la vista de Valentina, lo interrumpió con un gesto de mano. El espectáculo, señor Bradford, es precisamente lo que necesitaba ver para reevaluar mis prejuicios. Continuó. Valentina, consciente de cada mirada fija en ella, respiró hondo y decidió introducir un elemento que nadie esperaba. Comenzó a traducir un documento legal completo del español al inglés, francés, alemán y japonés en tiempo real. Cada palabra cuidadosamente escogida, cada estructura gramatical correcta, era como ver a un pianista virtuoso interpretando una sinfonía complicada. El silencio en la sala era absoluto, interrumpido únicamente por el livro de papeles. Cuando los asistentes ajustaban su posición, incapaces de apartar la mirada, el giro dramático estaba a punto de ocurrir, y Valentina lo sabía. Mientras terminaba la última frase, levantó la mirada, y veía el rostro del juez Mitchell cambiar de incredulidad y asombro genuino. Bradford estaba visiblemente afectado, sin palabras, con el rostro pálido. El público comenzó a aplaudir de manera contenida, algunos incrédulos, otros emocionados, pero todos conscientes de que estaban presenciando algo fuera de lo común. Patricia Mendoza dejó escapar un suspiro de alivio y orgullo. Su clienta, a quien muchos habían subestimado desde el primer momento, estaba demostrando que su talento y determinación no eran producto de casualidad, sino de esfuerzo, estudio y pasión. Valentina tomó un momento para observar todo lo que había logrado en minutos. Cada mirada fija en ella, cada reacción de incredulidad o admiración, era una prueba de que podía desafiar cualquier expectativa. Su corazón latía confusa,
pero ahora con orgullo y satisfacción. Su señoría, dijo finalmente, con la voz firme pero cargada de emoción, esto no es un espectáculo. Esto es mi vida, mi pasión y mi prueba de que la verdad. Ed pude superar la duda y el prejuicio. El juez Mitchell permaneció en silencio por un momento, asimilando la magnitud de lo que acababa de presenciar. Finalmente levantó la vista y dijo, Señorita, Reyes, creo que no solo ha demostrado un dominio impresionante de los idiomas, sino también una fortaleza y convicción que pocos poseen. Es tribunal tendrá que reconsiderar seriamente su caso. El fiscal Bradford se levantó lentamente, intentando recomponerse, pero incluso él no podía ignorar el impacto de la demostración de Valentina. La joven latina había tomado el control de la narrativa, transformando la burla inicial en respeto, y dejando claro que la apariencia o antecedentes no podían determinar la capacidad real de una persona. En ese instante, la lección era clara para todos los presentes. El talento, la pasión y la preparación pueden romper cualquier prejuicio, desafiar cualquier expectativa, y cambiar incluso la percepción de aquellos que creen tener la autoridad para juzgar. La sala estaba impregnada de emoción, admiración y un respeto silencioso hacia una joven que, contra todo pronóstico, había demostrado que la determinación y el trabajo arduo podían superar la incredulidad más arraigada. Y mientras todos absorbían la magnitud del momento, Valentina Reyes, con los ojos brillantes y el corazón latiendo confusa, entendió que este era solo el principio de una historia mucho grande, una historia de resiliencia, justicia y la capacidad de un individuo para cambiar no solo su destino, sino también la percepción de quienes lo rodean. La tensión que había dominado la sala desde el principio se transformó en una energía vibrante, palpable, un testimonio de que a veces las verdades más poderosas no necesitan ser probadas con documentos sino demostradas con acción, pasión y convicción. Mientras el tribunal absorbía cada instante de lo que acababa de ocurrir, Valentina supo, en lo profundo de su ser, que había ganado algo más que tiempo o reconocimiento, había ganado el respeto no solo de aquellos en la corte, sino también de sí misma. Y con ese conocimiento, la joven latina estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la verdad, cuando se combina con talento y coraje, siempre encuentra su camino. El murmullo contenía un hilo de tensión, que parecía tensar cada nervio de la sola. Valentina Reyes se mantuvo firme, respirando hondo, mientras el juez Mitchell la observaba con una mezcla de incredulidad, curiosidad y ahora, algo que ella nunca había visto en ese rostro antes. Respeto cauteloso, cada movimiento de sus manos espesadas parecía amplificado por la expectación de todos. La joven latina sabía que, hasta ese momento, había logrado impresionar, pero aún no había dado el golpe que cambiaría la historia por completo. Respiró profundamente y dijo que sus memorias y habilidades entrenadas durante años fluyeron en su mente. Cada idioma que dominaba no era un simple ejercicio de repetición. Cada uno era una vida, una cultura, una historia que había vivido, aprendido y comprendido con una pasión que nadie en esa sola podía imaginar. Su señoría, comenzó Valentina, su voz firme pero cargada de emoción, hasta ahora les he demostrado palabras y frases, pronunciaciones y estructuras, pero las palabras por sí solas no prueban nada. Quiero mostrarles algo más. Quiero que comprendan que cada idioma que hablo está vivo en mí. No es un ejercicio, es mi realidad. La sala quedó muda, como si el tiempo mismo se detuviera. Incluso el fiscal Bradford, quien había mantenido su postura arrogante y controladora hasta ahora, entrecerró los ojos,
claramente desconcertado por la confianza de Valentina. El juez Mitchell inclinó la cabeza, intrigado, sin apartar su mirada de ella. Patricia Mendoza, a su lado, contuvo la respiración, sabiendo que este era el momento que podía definir todo el caso. Valentina cerró los ojos un instante y recordó el trabajo clandestino que había realizado durante meses, estudiando cada idioma desde libros, videos, conversaciones en línea, interacciones reales, con hablantes nativos. Cada sacrificio había valido la pena, y ahora era el momento de mostrarlo de manera que nadie pudiera cuestionar. Comenzó a relatar, de manera consecutiva, la historia de su vida, sus desafíos, sus fracasos y sus victorias, alternando entre cada idioma con fluidez impecable. Primero en inglés, narrando su infancia en un vecindario humilde, los días trabajando mientras estudiaba, los momentos de humiliación y subestimación. Luego en francés, describiendo su pasión por los idiomas, como había aprendido a través de canciones y películas, como cada palabra se convirtió en un puente hacia nuevas oportunidades. Pasó al alemán, contando su experiencia en traducciones improvisadas para pequeños clientes, la emoción de ver sus habilidades reconocidas por personas que inicialmente dudaban de ella. Cada idioma era un fragmento de su vida, y cada fragmento demostraba que lo que decía era verdad. El público estaba completamente absorto. Las cámaras grababan, los periodistas intercambiaban miradas incrédulas, y algunos miembros de la audiencia comenzaban a inclinarse hacia adelante, incapaces de apartar la vista. El juez Mitchell frunció el ceño, un gesto de concentración que indicaba que, por primera vez en su carrera, estaba siendo testigo de algo inesperado. Bradford intentó interrumpir, balbuciendo algo sobre certificados y pruebas legales, pero Mitchell lo detuvo con un gesto firme. Silencio, quiero escucharla. La tensión era casi insoportable, y Valentina la sentía como una corriente eléctrica recorriendo cada fibra de su ser. No era solo su futuro lo que estaba en juego. Era la oportunidad de cambiar la percepción de todos sobre quién era realmente. Luego ocurrió lo inesperado, el giro que nadie veía venir. Valentina tomó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, uno que había traído consigo como último recurso. Lo colocó sobre el escritorio del juez con cuidado. Su señoría, dentro de sobre hay cartas de recomendación, certificados de traducción, contratos firmados por clientes multinacionales y mensajes de correo electrónico que prueben mi autenticidad y competencia en cada uno de los 10 idiomas que mencioné. Bradford se quedó boquiabierto, incapaz de hablar. El juez Mitchell levantó una ceja, su expresión pasando de la incredulidad al asombro genuino. Valentina continuó, sé que los papeles no son la única prueba. Por eso estoy lista para realizar una traducción simultánea en vivo de un documento legal extremadamente complejo, y puedo responder preguntas en cada idioma, para demostrar que mi dominio no es superficial, sino completo. La sala contuvo la respiración. Patricia Mendoza suspiró con alivio y orgullo. Este era el momento decisivo. Valentina tomó un documento que Bradford había colocado como evidencia en su contra y comenzó a traducirlo, palabra por palabra, en inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe, chino y japonés. Cada frase se traduce no solo con precisión gramatical, sino también con el matiz adecuado, reflejando comprensión total del contexto legal y cultural de cada idioma. La audiencia estaba atónita. Algunos jurados intercambiaban miradas que decían, ¿cómo es posible? La incredulidad se transformaba en respeto. Los murmullos de sorpresa se convirtieron en un silencio reverente. Valentina estaba demostrando algo más que habilidad lingüística. Estaba mostrando integridad,
disciplina y dominio absoluto saber, su pasión y talento. Al giro final ocurrió cuando, al concluir la traducción, Valentina se dirigió directamente al fiscal Bradford en un tono que combinaba respeto y firmeza. Señor Bradford, si realmente desea cuestionar mis habilidades, le invito a formular cualquier pregunta en cualquiera de estos 10 idiomas, y responderé en el mismo instante. Bradford, visiblemente sacudido y sin palabras, intentó formular una pregunta en inglés, pero su nerviosismo le hizo dudar. Valentina respondió de inmediato, clara y precisa. Luego intentó en francés. Ella respondió sin vacilar. Uno tras otro, idioma tras idioma, hasta que Bradford finalmente se rindió, incapaz de contradecir la evidencia tangible frente a él. El juez Mitchell, levantándose de su silla con una mezcla de respeto y asombro, rompió el silencio que dominaba la sala. Señorita Reyes, creo que esta demostración ha superado cualquier duda razonable, no solo ha mostrado un dominio extraordinario de los idiomas, sino también una fortaleza y convicción que pocos poseen. El público comenzó a aplaudir primero de manera contenida, luego de manera más abierta. Algunos incluso se levantaron incapaces de contener su entusiasmo. Patricia Mendoza, con lágrimas de orgullo en los ojos, susurró: "Lo lograste, Valentina. Has cambiado la narrativa, has ganado su respeto, y más importante, has demostrado quién eres realmente." Valentina respiró hondo, con la sensación de haber escalado una montaña que parecía imposible, y comprendió que es instante definiría no solo su caso legal, sino también su identidad y su futuro. La lección era clara para todos: nunca subestimes el poder del esfuerzo, la pasión y la preparación. Incluso frente a los más escépticos y burlones, la verdad y el talento auténtico siempre encuentran una manera de salir a la luz. El giro dramático había transformado la sala. Lo que comenzó como burla y desdén se convirtió en respeto genuino y admiración. Valentina Reyes, la joven latina que todos habían subestimado, había dado un golpe maestro de autenticidad y habilidad, dejando a cada persona en la corte con una nueva percepción, no solo de ella, sino también de lo que significa la determinación y la excelencia frente a la incredulidad. En ese instante, mientras el juez asentía lentamente y Bradford retrocedía, derrotado por la evidencia, la sala se llenó de un silencio reverente que hablaba más que cualquier palabra. Era la culminación de años de sacrificio, de noches estudiando, de luchar contra prejuicios y dudas, de demostrar que la perseverancia podía vencer la incredulidad más arraigada. Valentina comprendió que había transformado no solo su destino legal, sino también la manera en que el mundo la percibía. Este clímax dramático no solo validaba su habilidad, sino que también mostraba el poder de la resiliencia y el coraje de enfrentar cualquier desafío con determinación absoluta. Mientras la audiencia procesaba lo que acababa de presenciar, Valentina se permitió una sonrisa breve pero significativa. No había necesidad de arrogancia, la verdad y la demostración de su talento hablaban por sí solas. Y en ese momento, cada mirada dirigida hacia ella, cada aplauso contenido, cada gesto de respeto, se convirtió en un testimonio silencioso de que la autenticidad y la pasión siempre encuentran camino, incluso en los lugares más inesperados. El giro había sucedido. La incredulidad se había transformado en admiración. La duda se había convertido en respeto. Y Valentina Reyes había emergido, no solo como una joven acusada, sino como un ejemplo de que la preparación, la determinación y el talento auténtico podían desafiar cualquier juicio, romper cualquier estereotipo y transformar la percepción de quienes creen tener la autoridad para subestimar. La sala,
ahora impregnada de una energía que mezclaba asombro y reverencia, se convirtió en el escenario perfecto para la lección final. Nunca subestimes a alguien que ha trabajado en silencio. Nadie sabe el poder que puede desplegar cuando decide demostrarlo. Valentina sabía que la batalla legal aún continuaría, pero lo más importante era que había ganado algo que nadie podría quitar, la validación de su habilidad y el reconocimiento de su esfuerzo. Frente a quienes habían dudado de ella, y con cada mirada fija en ella, cada respiración contenida, y cada gesto de respeto, comprendió que, finalmente, había tomado control absoluto de su narrativa, transformando un juicio lino escepticismo en un testimonio de talento, courage y resiliencia. La joven latina que hablaba 10 idiomas había cambiado para siempre la percepción de todos en la sala, y en ese instante, Valentina Reyes comprendió que el verdadero poder reside en demostrar que no en lo que otros esperan que seas. El silencio que siguió a la demostración de Valentina Reyes fue tan absoluto que parecía que incluso los pads contenían la respiración. Cada persona en la sala prosaba lo que acababa de suceder. La joven latina, que había sido juzgada desde el primer momento con escepticismo y burla, había transformado el juicio en admiración y respeto genuino. El juez Harrison Mitchell, normalmente imperturbable y acostumbrado a escuchar defensas rutinarias y declaraciones predecibles, permanecía en pie frente a su escritorio, con la mirada fija en Valentina, claramente intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Sus cejas, antes arcuidas en incredulidad, ahora sí suavizaban con una mezcla de respeto y fascinación. Patricia Mendoza, a un lado de Valentina, sentia como sus manos, antes temblorosas por la tensión, comenzaban a relajarse lentamente. Sabía que el esfuerzo de su cliente había rendido frutos, pero también era consciente que la batalla legal aún no había terminado. Lo que había ganado hasta ese momento era algo mucho más poderoso, validación, respeto y un cambio profundo en la percepción de todos los presentes. La joven respiró profundamente, dejando que la tensión acumulada se desvanciera un poco. Su corazón todavía latía aceleradamente, pero cada golpe estaba ahora cargado de orgullo y de un sentido profundo de justicia. Sabía que lo que había logrado no se trataba solo de demostrar su habilidad con los idiomas, sino de desafiar las expectativas, romper los prejuicios y mostrar que la dedicación y la pasión pueden transformar incluso los escenarios más hostiles. El juez Mitchell finalmente se sentó, con un suspiro que parecía liberar parte de la incredulidad, que lo había acompañado hasta ese momento. Señorita Reyes, comenzó, su voz resonando en la sala de manera grave y solemne, lo que ha hecho aquí hoy no solo demuestra un dominio extraordinario de los idiomas, sino también una convicción y fortaleza que pocos poseen. Este tribunal tendrá que reconsiderar su posición con respecto a su caso. Bradford, aún de pie, y claramente desconcertado, intentó interrumpir, buscando recuperar la autoridad que sentía que estaba perdiendo. Su señoría, esto no cambia el hecho de que ha cometido fraude, murmuró, su voz cargada de frustración. Pero Mitchell lo silenció con un gesto firme. Basta, por ahora, lo que importa es la evidencia presentada hoy. Y la evidencia habla por sí misma. La sala estaba impregnada de una energía nueva, respeto mezclado con asombro. Los jurados, que durante toda la audiencia habían mantenido expresiones neutras, comenzaron a intercambiar miradas que reflejaban sorpresa y reconocimiento. Al público, antes expectante y escéptico, ahora estaba absorbido por un sentimiento colectivo de admiración y, en muchos casos, de incredulidad.
Patricia, si inclino, hasha Valentina y Suzuro, lo lograste has cambiado todo. Valentina asintió ligeramente, con los ojos brillantes, y linos de emoción, consciente que es reconocimiento era un logro más profundo que cualquier veredicto que la corte pude dictar. En ese momento, el juez Mitchell solicitó un breve receso, diciendo que los asistentes se reorganizaron y reflexión, saber lo sucedido. Valentina fue escoltada de regreso a su asiento, y mientras caminaba, sentía como cada mirada la seguía, evaluándola, pero ahora con respeto y, en algunos casos, con admiración silenciosa. Patricia le dio una pomada ligera en la espalda, un gesto de apoyo y orgullo que transmitía más que 1000 palabras. Durante el receso, los murmullos de la audiencia se intensificaron, muchos comentando entre ellos como alguien tan joven y aparentemente inexperta había logrado dominar una situación que parecía imposible. La narrativa de burla inicial se había transformado en una historia de respeto y reconocimiento. Valentina, por su parte, permanecía concentrada, sabiendo que el momento de demostrar su valor no había terminado, pero también sintiendo un alivio profundo por haber dado un paso decisivo. El receso permitió a todos procesar el impacto del giro dramático, y al regresar, la sala estaba impregnada de una energía distinta. Incluso Bradford parecía más cauteloso, consciente que sus estrategias anteriores para desacreditar a Valentina habían perdido fuerza frente a la evidencia irrefutable de su talento. Cuando el juicio se reanudó, Valentina se preparó para responder preguntas del jurado y del juez, demostrando su habilidad no solo en la traducción literal, sino también en la comprensión profunda de contextos culturales y legales en cada idioma. Cada respuesta que daba era medida, clara y precisa, dejando en claro que su dominio no era superficial, sino genuino y completo. La audiencia estaba completamente absorta. Incluso aquellos que inicialmente habían dudado de ella, ahora mostraban signos de asombro y respeto. El juez Mitchell, observando cada movimiento, asintió de manera sutil, reconociendo no solo la habilidad lingüística de Valentina, sino también la integridad y dedicación que había demostrado a lo largo de su vida. Patricia Mendoza tomó nota mental de cada reacción, consciente que estos momentos fortalecerían la posición de Valentina ante cualquier decisión final. Bradford, por su parte, parecía atrapado en un estado de incredulidad, sin poder articular una refutación efectiva. Cada intento de cuestionarla se encontraba con respuestas precisas y fundamentadas que no dejaban lugar a dudas. El juez, después de varias rondas de preguntas y respuestas, se inclinó hacia adelante y, con un gesto solemne, dijo: Señorita, Reyes, lo que ha demostrado hoy va más allá de lo esperado. Su habilidad, preparación y fortaleza personal son evidentes. Tribunal reconocerá su esfuerzo y revisará cada uno de los cargos con la perspectiva adecuada. Valentina respiró hondo, dejando que la emoción fluyera a través de ella. No era solo una victoria legal parcial, era la confirmación de que la determinación, la preparación y la pasión podían superar los prejuicios más arraigados. En los días siguientes, la repercusión de su demostración se hizo sentir más allá de la sala del tribunal. Periodistas y testigos comentaban como una joven latina había transformado un juicio cargado de escepticismo en un ejemplo de talento y resiliencia. Las redes sociales se llenaron de menciones sobre su historia, y su nombre comenzó a ser asociado con determinación, inteligencia y superación. Valentina, aunque consciente del impacto mediático, se mantenía humilde. Su objetivo nunca había sido la fama, sino demostrar la verdad y proteger su integridad.
Cada paso que había dado este es momento había sido impulsado por la necesidad de ser escuchado y respetada, no por reconocimiento externo. En la intimidad de la sala, Patricia Mendoza la Suzero has mostrado al mundo quién es realmente, nadie podrá subestimar nunca más. Valentina sonrió con gratitud, pero también con la firme resolución de que su camino apenas comenzaba. Aquel momento, aunque decisivo, era solo un capítulo de su historia. La lección que quedaba era clara para todos. La pasión, la preparación y la determinación pueden transformar cualquier situación aparentemente imposible. Incluso frente a los más escépticos, la verdad y el talento auténtico siempre encuentran su camino. Mientras la audiencia comenzaba a dispersarse, muchos se acercaban a Valentina, algunos para ofrecer palabras de apoyo, otros simplemente para observar de cerca a la joven que había cambiado la narrativa con su habilidad y coraje. Patricia la guió de regreso a su asiento, donde Valentina se permitió un instante de introspección. Pensó en todo lo que había sacrificado, en todas las noches de estudio solitario, en todas las dudas y miradas que había enfrentado. Cada momento la había preparado para esta oportunidad, y cada desafío había reforzado su resiliencia. El juez Mitchell, antes de retirarse por la tarde, se volvió hacia ella y dijo con un tono serio pero respetuoso: Señorita, Reyes hoy ha demostrado no solo habilidad, sino también carácter. Y carácter es lo que define una persona, no solo sus credentials o certificados. Nunca subestimen a alguien que tiene pasión y convicción. Esas palabras resonaron profundamente en Valentina, reforzando la lección que había aprendido a lo largo de su vida. La verdadera fortaleza reside en la combinación de talento, disciplina y determinación frente a la adversidad. A medida que la sala se vaciaba, Valentina sintió una olada de alivio y orgullo. No se trataba solo de ganar respeto o demostrar habilidad. Se trataba de haber transformado la percepción de quienes la habían juzgado injustamente, de haber mostrado que incluso las voces más pequeñas pueden ser escuchadas cuando están respaldadas por la verdad y el esfuerzo. La jornada que comenzó con tensión y escepticismo terminó con reconocimiento y admiración. Valentina Reyes, la joven latina que muchos habían subestimado, había demostrado que el talento y la pasión pueden superar cualquier obstáculo, cambiar percepciones y abrir caminos que parecían inaccesibles. Y mientras se retiraba de la sala, con la mirada firme y los pasos seguros, comprendió que aquel momento sería recordado no solo como una victoria legal, sino como un testimonio de resiliencia, autenticidad y la capacidad de transformar la duda en respeto, demostrando que nunca debemos subestimar el poder de la preparación, la pasión y la convicción personal. La moraleja se hace evidente. La vida presentará desafíos y escepticismo, pero quienes perseveran con talento y corazón tienen el poder de cambiar la narrativa, desafiar los prejuicios y transformar la percepción del mundo que los rodea. Valentina lo había hecho, y su historia apenas comenzaba. La jornada en la Corte Superior de Justicia había dejado una impresión imborrable en todos los presentes. Mientras Valentina Reyes regresaba a su asiento, escoltada por Patricia Mendoza, podía sentir la energía cambiante de la sala. Lo que había comenzado como un juicio cargado de escepticismo, y burla se había transformado en un escenario de respeto y admiración silenciosa. La joven latina respiraba con fuerza, consciente que cada palabra, cada gesto y cada demostración de habilidad que había realizado había sembrado una semilla que crecería mucho más allá de esas. Perds, Patricia le dio una mirada cómplice y, con voz baja, le dijo:
Hoy no solo hemos defendido tu inocencia, Valentina. Hoy hemos mostrado quien eres realmente. Valentina asintió, sin do como las emociones acumuladas durante meses de presión, y preparación comenzaban a liberarse lentamente. Pero en quedaban momentos decisivos. El juez Mitchell debía deliberar sobre los cargos, y decidir la orientación que tomaría el caso, a partir de la evidencia presentada. A medida que el juez revisaba los documentos, percha que todo el tribunal contenía la respiración. Incluso Bradford, normalmente seguro y controlador, permanecía sentado, con la mirada fija en Valentina, claramente afectado por la evidencia tangible de su dominio lingüístico y la solidez de sus argumentos. Los murmullos iniciales de la audiencia habían desaparecido, reemplazados por un silencio respetuoso. Cada persona comprendiendo que estaban siendo testigos de algo extraordinario. Durante los próximos minutos, el juez hizo preguntas adicionales, no con el ánimo de desafiarla, sino para comprender mejor la magnitud de su capacidad. Valentina respondió con claridad y precisión, alternando idiomas con fluidez y demostrando no solo habilidad, sino también comprensión cultural, contextual y profesional. Cada respuesta reforzaba la percepción de todos de que no se trataba de un talento superficial ni aprendido de manera apriorada. Era el resultado de años de dedicación y pasión. Patricia, desde su asiento, observaba cada reacción del público y del jurado. Podía ver cómo la incredulidad se transformaba en respeto, cómo el escepticismo inicial de algunos miembros del jurado comenzaba a ceder ante la evidencia irrefutable. En su mente entendió que esta no era solo una victoria legal parcial, sino una lección sobre cómo la determinación y el trabajo silencioso pueden superar incluso los juicios más adversos. Mientras Valentina continuaba respondiendo, comenzó a notar que los murmullos entre los presentes se transformaban en comentarios de admiración. No pudo creer que hable todos esos idiomas. Y impresionante como comprende cada contexto. Nunca subestimemos a alguien que ha trabajado tan duro. El juez Mitchell finalmente se recostó en su silla con un gesto que combinaba alivio, asombro y respeto. La dureza de su mirada inicial había desaparecido, reemplazada por una expresión que reconoce el esfuerzo, la habilidad y la integridad de la joven latina. Señorita, Arraiz, dijo con voz profunda y solemne, lo que hemos presenciado hoy va más allá de lo que cualquier documento podría demostrar. Su habilidad, su dedicación y su carácter son evidentes. Este tribunal tendrá que reconsiderar seriamente los cargos a la luz de lo demostrado. El impacto de esas palabras se sintió en toda la sala. Incluso Bradford, quien había intentado mantener su autoridad y control, bajó la cabeza, reconociendo tácitamente que la situación había cambiado de manera irreversible. La joven comprendió que el respeto que había ganado no dependía de un veredicto inmediato, sino de haber transformado la narrativa que la había definido hasta ese momento. Había demostrado que los prejuicios, el escepticismo y la burla no podían detener a alguien con talento, pasión y determinación genuinos. A medida que se disipaban las tensiones inmediatas, Valentina tuvo tiempo para reflexión sobre su propio viaje. Recordó los días en los que estudiaba en silencio, los sacrificios económicos y personales, y cómo cada desafío, cada mirada de duda, había fortalecido su resiliencia. Comprendió que ese momento no solo validaba su habilidad lingüística, sino también la fuerza interna que le había permitido persistir frente a la adversidad. En el fondo de su corazón, sentía una mezcla de orgullo, gratitud y alivio. Había demostrado que la preparación
y la pasión podían abrir caminos donde antes solo había muros. Patricia si inclinó hacia ella nuevamente y susurró. Hoy hemos demostrado algo más grande que tu inocencia legal, hemos demostrado tu valor, tu fuerza y tu capacidad de cambiar percepciones. Valentina asintió, con una sonrisa tenue, pero llena de significado. Sabía que esa validación iba mucho más allá de la corte. Era un reconocimiento de su identidad, su esfuerzo y su determinación frente a un mundo que a menudo subestimaba, a quienes prevenían circunstancias humildes. Mientras la audiencia comenzaba a dispersarse, muchos se acercaron a Valentina para ofrecer palabras de apoyo y admiración. Algunos simplemente querían presencia de cerca a la joven que había de ser, fiado la incredulidad, y había demostrado un talento excepcional. Patricia la guió de regreso a su asiento, donde Valentina permitió que un momento de introspección le envolviera. Pensó en todo lo que había sacrificado y en cómo cada desafío la había preparado para esta oportunidad única. La sensación de logro y reconocimiento se mezclaba con la emoción de haber cambiado la percepción de quienes la habían juzgado inicialmente. La sala del tribunal, que antes había estado cargada de tensión y escepticismo, ahora estaba impregnada de un respeto palpable. Los jurados, los periodistas y el público comprendieron que lo que habían presenciado era más que una demostración de habilidades, era un testimonio de resiliencia, integridad y determinación. Incluso Bradford, a pesar de su frustración y de momentánea, no podía ignorar la evidencia y el impacto de la presentación de Valentina. Su arrogancia inicial había sido sustituida por la aceptación silenciosa de que había sido testigo de algo extraordinario. Mientras Valentina se preparaba para salir de la sala, el juez Mitchell se levantó y se acercó a ella. Su tono, aunque serio, estaba lleno de respeto. Señorita, Reyes, hoy ha enseñado una lección que muchos de nosotros necesitábamos aprender. Nunca subestimen a alguien que tiene pasión, convicción y dedicación. La verdadera fuerza se demuestra con hechos, no con prejuicios. Esas palabras resonaron profundamente en Valentina, reforzando la lección que había aprendido a lo largo de su vida. La autenticidad y la dedicación no solo construyen habilidades, sino también respeto y reconocimiento, incluso en los lugares más inesperados. Patricia, observando la escena, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Su cliente había logrado no solo defenderse a sí misma, sino también transformar la narrativa, que la había definido durante años. Valentina Reyes se había convertido en un ejemplo vivo de cómo la resiliencia, el esfuerzo y la pasión pueden desafiar cualquier expectativa y cambiar la percepción de aquellos que creen tener autoridad para juzgar. Mientras abandonaban la sala, Valentina tomó un momento para reflexión, a saber lo que había sucedido. Cada mirada de respeto, cada palabra de admiración y cada gesto de reconocimiento eran evidencia de que su historia había trascendido la corte, convirtiéndose en un testimonio del poder del esfuerzo y la determinación. La joven latina comprendió que había ganado algo invaluable, no solo la posibilidad de enfrentar su caso con integridad, sino también la validación de su esfuerzo y talento frente al mundo. Este momento marcaría el inicio de un camino nuevo, uno en el que su habilidad y su pasión serían reconocidas y respetadas. La historia de Valentina Reyes, que comenzó con escepticismo y burla, había alcanzado un punto de transformación que nadie olvidaría. La lección final era clara. La verdadera fortaleza no reside en la apariencia, ni en los prejuicios de los demás,
sino en la dedicación, la autenticidad y la capacidad de demostrar la verdad a través de la acción, mientras la joven se alejaba del estrado, sentía una mezcla de orgullo, alivio y determinación. Sabía que aún quedaban desafíos, pero también comprendía que había adquirido algo que nadie podría quitar. La validación de su talento, la admiración de quienes la habían subestimado y, sobre todo, la confianza en sí misma. La moral ya comenzaba a tomar forma en su mente. En la vida, los obstáculos y la incredulidad son inevitables, pero quienes perseveran con pasión, disciplina y convicción siempre encuentran la manera de transformar la duda en respeto y la adversidad en triunfo. Y mientras Valentina Reyes caminaba hacia un futuro incierto, pero linogados y juices era una oportunidad para reforzar su posición, pero ahora lo hacia con la confianza de alguien que había ganado no solo respeto, sino también la certeza de que la verdad y la dedicación pueden imponerse, incluso en los escenarios más adversos. Su historia comenzó a resonar más allá del tribunal. Amigos, familiares y comunidades enteras comparten la narrativa de la joven que había transformado la burla en respeto, el escepticismo en admiración y la duda en reconocimiento. Valentina comprendió que su experiencia no solo era un triunfo personal, sino también un ejemplo que podía inspirar a otros a no rendirse, a perseguir sus sueños y a demostrar su valía incluso cuando enfrentaban incredulidad o prejuicio. La lección que emerge de todo este proceso era clara y poderosa. Nunca subestimen el talento, la pasión ni la determinación de alguien que ha trabajado en silencio y con constancia. Cada desafío, cada momento de duda y cada obstáculo se convierte en una oportunidad de demostrar quién es realmente y de transformar la percepción